આપણા દેશનો ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે આપણા દેશે વર્ષોથી લોકોને માનવતા દાખવીને મદદ કરી છે. બાંગ્લાદેશને એક દેશ બનાવવાથી લઈને અત્યારે પણ ભારત વિવિધ રૂપે અનેક દેશોને મદદ કરી રહ્યું છે. નમસ્કાર, હું છું જીનલ દેસાઈ અને આપનું સ્વાગત છે અમારા આજના કાર્યક્રમમાં. આજે 16 ડિસેમ્બર વિજય દિવસના દિવસે આપણે વાત કરીશું 1971ના યુદ્ધ વિશે. અને આપણી સાથે આ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે હાજર છે નિવૃત્ત કોમોડર ઉત્પલ વોરા. સર, આપનું સ્વાગત છે અમારા કાર્યક્રમમાં. ચર્ચાની શરૂઆત કરતા પહેલા હું આપને જણાવવા માંગીશ કે જો આપ પણ 1971ના યુદ્ધને લઈને કોઈ પ્રશ્ન પૂછવા માંગતા હોવ તો આપ આપની સ્ક્રીન પર દર્શાવેલા નંબર પર કોલ કરીને અમને પૂછી શકો છો. સર, ચર્ચાની શરૂઆત આપણે યુદ્ધના કારણોથી કરીશું. તો સર, જણાવશો કે આ યુદ્ધ જે થયું 1971નું તેના પાછળ કારણો શું હતા? 1971નું જે યુદ્ધ થયું એના ઘણા કારણો હતા એ વખતે કે ઈસ્ટ પાકિસ્તાન જે અત્યારે બાંગ્લાદેશ છે એ પાકિસ્તાનનો એક ભાગ હતો અને પાકિસ્તાન અને એટલે વેસ્ટ પાકિસ્તાન અને ઈસ્ટ પાકિસ્તાન બંને એઝ એ કન્ટ્રી એઝ એ કોમ્પોઝિટ કન્ટ્રી અને ભારત સાથેના સંબંધો બિલકુલ સારા નહોતા. અને એ વખતના ટાઈમની અંદર ઇન્ટરનેશનલ જે નુઆન્સ કહેવાય અથવા તો જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન હતી એ વખતે પણ નિક્સન અને કિસિંજરનો જે ડ્યુઓ જે અમેરિકામાંથી ઓપરેટ કરી રહ્યા હતા એ વખતે પણ ઇન્ડિયાને અમુક રીતે એમનું એ ડિટર્મિનેશન હતું કે ભારતને એના અમુક સિચ્યુએશનમાંથી એને પ્રોમિનન્સમાંથી એને આગળ ના આવવા દેવું અને માટે એ વખતની જે આપણી પોલિટિકલ લીડરશિપ હતી એની અગેન્સ્ટ પણ એ લોકોનો વ્યૂ હતો. અને જે ઈસ્ટ પાકિસ્તાનની અંદર જે જાતની મૂવમેન્ટ થઈ રહી હતી ત્યાંથી જે જાતના શરણાર્થીઓ આપણી પાસે આવી રહ્યા હતા અને આપણી ઇકોનોમી પર એટલું બધું ડ્રેન આવી રહ્યું હતું અને એને એટલે સ્ટ્રેસ આવી રહી હતી એ સાથે એ વખતની પોલિટિકલ લીડરશિપ વેન્ટ રાઉન્ડ ધ હોલ વર્લ્ડ અને દરેક વર્લ્ડની તે પોલિટિકલ લીડરશિપને ત્યાંથી સેન્સિટાઇઝ કરવામાં આવ્યા કે આ જાતની પરિસ્થિતિ ઇન્ડિયા માટે કોઈ દિવસ મંજૂર નથી અને માટે there is a stage will come where probably India will have to intervene or the world will have to intervene. But the world political leadership they just did not take any cognizance of that fact. અને એ વખતે પાકિસ્તાને રિગ્રેટેબલી અમેરિકાના એનો સાથ એની સાથે હતો એનાથી જે આપણા એર બેઝીસ હતા એની અંદર પ્રીએમ્પ્ટિવ સ્ટ્રાઇક કરી અને એ પ્રીએમ્પ્ટિવ સ્ટ્રાઇક કરતાની સાથે ઇન્ડિયા વોઝ લેફ્ટ વિથ નો અધર ઓપ્શન બટ ટુ ગો ટુ વોર. માટે તમે જો bilateral relations they were already under strain. The geopolitical situation was also not very friendly to India. Indian economy was coming under tremendous amount of pressure અને આ બધી સિચ્યુએશનની અંદર ભારતને નીચું પાડવા માટે પણ અમુક વર્લ્ડ પાવર્સ they were more than eager. અને એ સિચ્યુએશનની અંદર there was no other option left for the Indian politico-military leadership to make sure that Pakistan is put in its place. And that is why probably war was no other, it was the only option. Generally, war takes place only when the diplomacy fails. And war is not a primary option for any, a well-meaning, good, mature country. And we showed our maturity to a certain level, but we were compelled to go to war in that kind of a geopolitical scenario. એઝ યુ સેડ કે ભારત પર ઘણું આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ હતું. એ વખતે ભારત એક મહાશક્તિ કે એવું કંઈ હતું નહીં. ભારત હજુ વિકાસશીલ દેશો તરફ પ્રયાણ કરતો દેશ હતો અને એવા સમયે ભારતે એક જે પાકિસ્તાનનો જે બીજો જ ભાગ હતો એને હેલ્પ કરી. તો આ જે યુદ્ધ હતું એમાં ભારતની ભૂમિકા શું હતી અને એમણે કઈ સ્ટ્રેટેજીનો ઉપયોગ કર્યો હતો? See, we have to understand that 1947ની અંદર આપણને જ્યારે ફ્રીડમ મળ્યું ત્યાર પછી આપણે હજુ આપણા આઝાદીના મળ્યા પછીના જે વર્ષો હતા એની અંદર we were still finding our feet. અને ઇકોનોમિકલી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલી, ઇન્ટરનેશનલી, ડિપ્લોમેટિકલી આપણે હજુ એની અંદર પાવરફુલ અને આપણી પ્રોગ્રેસ દેખાડવા માટે આપણે એફર્ટ કરી રહ્યા હતા અને એ બધી સિચ્યુએશનની અંદર
આ જે જાતનું આપણા પર પ્રેશર મૂકવામાં આવ્યું એની અંદર સ્ટ્રેટેજી એ જ હતી કે ઓછામાં ઓછા સમયની અંદર અને વધારેમાં વધારે મિલિટરી ઓર રાધર લેટ મી પુટ ઇટ ધીસ વે કે વધારેમાં વધારે નેશનલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ કરી અને જે ઈસ્ટ પાકિસ્તાન એ વખતનું હતું એને લિબરેટ આપણે જો કરાવી શકીએ તો એ આપણો સારામાં સારો ઓબ્જેક્ટિવ હતો. અને એને લીધે જે જાતની સિચ્યુએશન ઊભી થઈ અને ભારતને એમાંથી ડેટર કરવા માટે તમને ખ્યાલ હોય અને આપણે વ્યુઅર્સને કહેવું જોઈએ કે પાકિસ્તાન was one country that was totally dependent on the POL, that is petrol, oil and other lubricants કે જે વોર એફર્ટ્સને સસ્ટેન કરવા માટે બહુ જરૂરી છે. અને એનો આ બધો સપ્લાય એ ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ અને મિડલ ઇસ્ટ કન્ટ્રીઝમાંથી આવતો હતો. માટે ઇન્ડિયન નેવી વોઝ ગિવન two objectives from the political leadership. One was to choke Pakistan on the Arabian Sea and nothing should come from the Middle East and the Gulf countries to Pakistan. And Pakistan's war sustenance effort must come down to a halt. And on the eastern side, the Eastern Naval Command and the Navy, they reappropriated their assets in such a way that the entire the blockade was created. So if you know the Navy and the naval way of operation, there are two primary objectives as far as the naval strategy is concerned. Sea denial and sea control. Sea control is carried out by the carrier battle groups and surface action group, which is called the SAG, by the potent the warships and patrol vessels and destroyers, guided missile cruisers and aircraft carriers and the aircrafts. And the sea denial part is carried out as a part of the sea control, but primarily through the usage of the submarines. India or Indian Navy, under the political leadership, the directive that they got, we essentially choked Pakistan on the east and the west coast, the totality. Therefore, જે પાકિસ્તાનના east coast ની અંદર તમે જે અરેબિયન સી the Bay of Bengal માં જ્યારે India was threatened by the United States કે અમે મારો 7th fleet મોકલવા માટે ડિસિઝન લઈ અને જ્યારે ભારતને આ ખબર પડી ત્યારે પણ Indian Navy never was not deterred અને was ready for all the eventualities. અને અલ્ટિમેટલી આ વસ્તુનો તો એગ્રી થવી જ પડે કે રશિયા એન્ડ ધ રશિયન નેવી also played a very important role. And the entire Russian fleet and the Russian nuclear powered submarine with their nuclear armed capability, they were also trailing the 7th fleet. So the kind of the geostrategic and politico-diplomatic maneuvering a વખતની ગવર્મેન્ટને elected government of the day and the political leadership they carried out, they played its role. There is no doubt in that. And therefore, when the Russian submarines, the Americans, they came to know about it, they it was too late and virtually they never acted on it. અને બીજી બાજુથી Field Marshal Manekshaw, then General Manekshaw, he was also pushing the land forces in a very effective manner, and psychological warfare was also played on Niazi and his men. And when they realized that they are totally cut off, Americans cannot help them, the British cannot help them, the Allied forces cannot help them, the Indian Navy's blockade was 100% effective. અને બીજી બાજુથી 3rd અને 4th night એના December 71, Navy carried out a missile strike on Karachi. અને માટે જે ગુજરાતી છાપાઓમાં જે captions આવ્યા, ભડકે બળતું કરાચી. So the entire the oil, the depot, oil reserves, POL reserves, which is necessary for moving the war effort or the military effort of the Pakistan, was absolutely set ablaze. અને જ્યારે પાકિસ્તાનને આ રિયલાઇઝ થયું કે આ બાજુ પણ કંઈ પણ કોઈ જાતનું એક ઓઇલનું ટીપું પણ મળી શકે નથી, એ જાતનો ઇફેક્ટિવ બ્લોકેજ છે. અને પાકિસ્તાન નેવીના વોરશિપ્સ ઓલ્સો they were destroyed by the Indian Navy in a direct surface warfare. અને in addition to that, Ghazi was sunk. So thereafter, the Pakistan leadership, military leadership or the dictators of Pakistan, that they realized that હવે કંઈ થઈ શકે એમ નથી અને માટે ultimately Niazi had to surrender. And the historic movement of 93,000 Pakistani prisoners laying down their arms in front of the India and Indian politico-military leadership
created a history, Yes. and which is, as of now, it still remains a record. યસ તમે શ્યામ માણેકશા વિશે વાત કરી, તો એમના વિશે થોડું વધારે વિસ્તારપૂર્વક જણાવશો કે શ્યામ માણેકશા કોણ હતા, તેમની ભૂમિકા આ યુદ્ધમાં શું રહી હતી? See, Sam Manekshaw at that moment of time, he was a tall military leader. There is Okay. no doubt. He was a proven, fighter. He was a proven soldier. He was soldier's general, ઓકે and he was, very favorite among the troops Okay. and is, the Indian Army, or rather Indian Armed Forces. There is Yes. no doubt in that. યસ And he was a very effective strategist also. ઓકે And therefore, when Mrs. Gandhi at that moment of time, when she told him that that we have to take certain action, ઓકે he at that moment of time, it is believed, and Yes. it is said that way, Okay. that he very clearly told the political leadership, this is not the time. ઓકે I need certain amount of preparatory movement, because Right. this is a major war Of that we have to embark upon. Yes. And I have to cut off virtually the certain land routes, escape areas, Yes. and therefore culvert, nalas and all that, we have to cater for it. Yes. And in the month of monsoons, it will not be a very effective way to go about in an enemy thrust lines. ઓકે And Mrs. Gandhi agreed also, and accordingly, after doing a right kind of preparation, the Army, Navy and Air Force, and I must tell you that 71 war is a classic war for India Okay. to carry out a joint warfare even in those days. ઓકે And therefore, the military institutions of higher learning, they also take this war as a case study for a integrated war or a joint warfare. That how in an idealistic manner, how the synergy of the three forces have to be brought together and must be brought upon the enemy, Yes. so that the enemy is left with no other option other option. but to surrender. યસ And like I told you, the Air Force played its parts in a valiant manner, Yes. and the entire Pakistan Air Force was absolutely, not a single aircraft was taking Okay. off. Their entire radar network was destroyed. Oh. Navy created a havoc on both the sides, that is on the eastern front and the western front. They carried out a total and effective blockade. Yes. They destroyed the Pakistani Navy and the surface forces and submarine. Yes. Army moved in a very, very effective manner. Okay. And so many times America tried to ensure that India is put under pressure Oh. in UN Security Council. Okay. But Russia used the veto 2 times. Oh. And even the Russian leadership was telling the political leadership of that time that, come on, hurry up. Okay. You finish it off, because we are also coming under tremendous amount of Yes. international pressure. Yes. And therefore, we have to give, the credit to Russian leadership of that time, that they used to, veto 2 times in UN Security Council, and they gave us a escape window. Okay. And during that time, General Manekshaw maneuvered his forces so effectively, Okay. carried out psychological warfare, dropped the leaflets, and made sure to the General Niazi and his men that the only option left to you is to surrender. Yes. And if you don't do that, there will be very precarious kind of a situation for you, which will not be able to escape. Okay. And having understood the nuance, they had no other option but to surrender. ઓકે આ જે યુદ્ધ હતું એ કેટલા દિવસ ચાલ્યું હતું અને તેમાં કેટલા સૈનિકો કેટલી સેનાઓના સૈનિકો જોડાયા હતા? Now, કેટલી સેનાઓ means it was basically એટલે લાઈક ફોર્સ આર્મી એન્ડ લાઈક હાઉ મચ લાઈક ધેર ઇઝ એની see સ્પેસિફિક the active war, which you can call it, was Okay. for 14 days. ઓકે 14 Right? days. And India had that kind of a wherewithal where you can sustain that kind of a war. Okay. And it is again no secret that we Okay. were getting help from the that time the Soviet Union, erstwhile Okay. Soviet Union, and their leadership in terms of everything, in the military hardware, as well as the intelligence and various other intelligence inputs, Okay. all through their satellites, their Yes. early warning aircraft. That used to be, provided to us. Okay. The command and control system of the Indian, armed forces, they were fully functional at that moment of time. Okay. And the political, the kind of synergy between, Russia, or rather the Soviet Union Yeah. leadership and Indian leadership also played its part. Okay. And therefore, every agency of the India as a nation
played its part so effectively. Okay. Whether it was political leadership, military leadership, diplomatic leadership, and the kind of a media, that played its role. Psychological warfare was done. Everyone was effective on the ground, and that led to the successful culmination of the war. Okay. And like I said, the in totality, the Indian Navy, Indian Air Force, and Indian Army was fully involved, Okay. and each one played its role as an independent service and also in supporting Combined role service. to the other services. Yes. So therefore, Indian Navy, like when I said that the escape routes on the eastern sector or Right. eastern naval front were blockaded by the naval fleet Yes. operating there, and not even I can say that even mosquito could also fly out. Okay. So that was in support of the Indian Army. Okay. Yes. Indian Air Force made sure that the the Pakistani Air Force was totally neutralized. Yes. And therefore you had a total air supremacy Okay. by undertaking effective combat air patrols and the suppressive methods. So therefore every service Yes. not only played its the fundamental primary role, Yes. but the secondary role of supporting or a support service to the other armed force was also effectively carried out during 1971 war. Okay. What is the role of intelligence? As you said, like intelligence એ બહુ હેલ્પ કરી કે થોડું વિસ્તૃતમાં કે ઇન્ટેલિજન્સનો એ વખતે શું રોલ હતો આ યુદ્ધમાં? See, we have to tell the viewers there is no war Okay. can ever win without a effective intelligence. Yes. Therefore, the intelligence is is the mother of everything. Okay. Because if you want to be prevalent on the enemy, તમારું intelligence has to be perfect. Of course. અને એ જો ના હોય તો then you will always come across certain surprises which you have to be prepared about it. Yes. પણ having said that આપણે એ પણ કહેવું જોઈએ કે in military operations it is a dynamic operation. Yes. Therefore એવું ના કહી શકાય કે મારી પાસે ઇન્ટેલિજન્સ નહોતું અને માટે આ વસ્તુ અમે કરી ના શક્યા. Okay. The military situational appreciation, situational analysis are though condition based, but it is not overwhelmed by the particular condition. You have to find a way out of it. Therefore, if the right kind of intelligence is available prior, during, and when the operation is undertaking, it is a win-win situation. Yes. And to that extent, we must say that India's external intelligence agency and to a large extent even also the Russian intelligence was also helping us out, and it had its results. Okay. But Yes. Even if the Russian intelligence was not available at that moment of time, our military intelligence, whether it was air intelligence, army intelligence, or naval intelligence, the Directorate of Naval Intelligence, Air Intelligence, Military Intelligence, they played its role. They used to burn midnight oil. They used to enmesh the various the operations plans and how they are going to move. The political leaderships they were always kept abreast of that, and they were told about the intentions, and political leadership also gave certain amount of free hand to the military leadership to move in the way they wanted to move. And and therefore based on those intelligence we achieved almost all the objectives. આ જે 71 વોરની અંદર જે ભડકે બળતું કરાચી થયું Yes. એની અંદર એ પણ એ જાણવા જેવી વાત છે. આપણી પાસે રશિયાની આપેલી મિસાઇલ બોટ્સ હતી which is called ASA M class missile boats. Okay. હવે આ મિસાઇલ બોટ્સ they do not have very large or long endurance. Okay. Therefore, on their own, they could not have gone to Karachi Yes. or in the proximity of Karachi Okay. to carry out missile strike. Okay. Admiral Nanda and the Military Operations Directorate, Naval Operations Directorate, they got together and they devised a new method. Oh. They were towed Okay. to a certain predetermined point from where they were let loose. Yes. And they were said, now you go ahead. Acha. From there they set sails in the middle of the night, and they went into a predetermined point which was given to them, Okay. which is called IP, Okay. initial position kind of a thing in operational parlance. Yes. And from there they carried out the missile strike. Okay. Pakistanis, and Chinese, or at that moment even Americans, even Russians, Okay. they could not believe themselves that the ASA-M missiles were fired on Karachi by using the ASA-M missile boats. Wow. Because even Russian admirals were thinking that how is it possible that this missile could go and strike Karachi? Yes. So what did Indians use? Yes. Then they realized that yes, their own missile boats, they were towed and then they were let loose to carry out a devastating strike on Karachi.
અને એનાથી કરાચી ભડકે બળ્યું. 15 દિવસ સુધી કરાચી ભડકે બળ્યું. And the Pakistan was brought down on the knees. અને that led to the surrender of the Pakistan. દર્શક મિત્રો, આપના પણ જો કોઈ સવાલ હોય તો આપ આપની સ્ક્રીન પર જે નંબર દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે તેના પર ડાયલ કરી અને તમે પૂછી શકો છો. ચર્ચા આગળ વધારીએ. તમે સર નેવીમાં રહી ચૂક્યા છો, તો નેવીમાં આપણે કારકિર્દી બનાવવા માટે કેવા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે તેના વિશે જણાવો. તે સમયે કેવા પડકારો હતા અને અત્યારે ટેકનોલોજીને બધું થોડું બદલાયું છે, તો અત્યારના પડકારો અને તે સમયે કેવા પડકારો હતા તેની વિસ્તૃતમાં જણાવશો. નેવીની કારકિર્દી એને માટે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, બિકોઝ દેટ ઇઝ એ સર્વિસ ઇન આર્મ ફોર્સિસ. કે કારકિર્દી તમે જે શબ્દ વાપર્યો, ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ. માટે કોઈ પણ જેણે નેવી કે આર્મી કે એરફોર્સમાં કારકિર્દી બનાવી હોય એને માટે કોઈ બીજો વિચાર કરવાની કંઈ જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ લાઈફ ઓલ ટુગેધર. ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ બોલ ગેમ. તમે દેશ માટે જ્યારે તમે આગળ આવી અને યુનિફોર્મ પહેરવા માટે નક્કી કરો, ડિસિઝન લો, એનાથી વધારે કોઈ પાયસ ડિસિઝન તમે જિંદગીમાં લઈ ના શકો. આ એક કારકિર્દી એવી છે કે ઇટ ગિવ્સ યુ the authority, the responsibility, and 100% satisfaction of serving the nation. And it is a clean service. There is no question. તમે જો કેપેબલ હો, તમે તમારામાં જો જો અંદરનું ઝમીર હોય અને એ ઝમીરને જો તમે એને જવાબ આપવાની તમારી કેપેસિટી હોય, તો આર્મ ફોર્સિસમાં યુનિફોર્મ પહેરીને આગળ વધવા સિવાય અને પિરામિડિકલ સ્ટ્રક્ચર ઉપર આગળ જવા સિવાય ની બીજી કોઈ સર્વિસ માટે વિચારવાની કંઈ જરૂર નથી. એ જો તમે એને ફર્સ્ટ ઓપ્શન બનાવો તો દેટ વિલ બી ધ બેસ્ટ થિંગ ટુ ડુ. અને માટે હું દેશના યુથને પણ આહ્વાન કરું છું અને ગુજરાતના યુથને આહ્વાન કરું છું કે જો તમે આ દિશામાં વિચારતા હો તો તમારા પેરેન્ટ્સ, તમારે આને માટે કંઈ જ વિચારવાની જરૂર નથી. અને આ જે યુનિફોર્મ પહેરવાની જો ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી હોય, ઓફકોર્સ ઇઝ અ ટફ જોબ. કારણ કે આમાં કોઈ there are no automatic, the state quota. You have to pass the exam, CDSC, UPSC, Service Selection Board, and then only, you can get selected. It's a challenging career. It's a tough career. For every, stage, you have to go through a exam. Every promotion, you have to pass the promotion board. You have to qualify yourself through various, the courses, professional courses. Right from a young age, right up to you go up to the stage of Commodore. So therefore you have to do a defense services staff course, you have to do Army War College, you have to get qualified for National Defense College, and at the same time you have to be one up over your colleagues. And therefore you have to, when you face the promotion board, you have to be ready in all respects, and then you are judged. And in various selection boards you have to get thrown up. It's a tough job. On a pyramidal structure, any moment of time you can fall apart. So you have to be ready for that. But that is the challenge. Which multinational corporation or any other the service in this world, not only in India, in this world, 35 વર્ષની ઉંમરે તમને સરફેસ શિપ કે સબમરીન કમાન્ડ કરવાની ઓથોરિટી આપે છે કે પોસિબિલિટી તમે એને એક્સપ્લોર કરી શકો, કે જ્યાં 1500 કરોડ રૂપિયાની નેશનલ એસેટ કે અત્યારની એક મોડર્ન સબમરીન કોસ્ટ નથિંગ લેસ દેન 1500 crore. એક ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર ઓર એ ફ્રિગેટ will cost you nothing less than 14 to 1500 crore. 35 વર્ષની ઉંમરે in the rank of a commander, you are commanding that vessel. And you have that full-fledged authority to serve your nation. Which other career will give you this kind of challenging or adventurous career. So my request to you is that be prepared for that, make yourself ready, અને તમારી અંદરની જે એને ઝમીર છે એને બોલવા દો અને દેશની આર્મ ફોર્સિસ જોડાવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. The last question is કે દરિયાઈ સીમાઓ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? દરિયાઈ સીમાઓ જેમ કોઈ પણ સીમા નક્કી, આપણે બોર્ડર પર તમે વિચાર, લેન્ડ બોર્ડર્સ પર વિચાર કરીએ તો લાઈક ઇન ધી ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર ઇટ ઇઝ વેલ ડિમાર્કેટેડ અને એની અંદર પિલર્સ ને ફેન્સિંગ ને બધું કરી અને there is no confusion in that. We know that this side is India and that side is Pakistan or the neighboring country.
Now when there are certain places where like the LOC, line of control, Yes. now that is agreed upon by both sides, Yes. and there are certain accords have been signed, Yes. and accords also make it mandatory on you, like let me take one instance. Yes. Like between India and Pakistan on the LOC, the accords have been signed, like Shimla Accord, or during the honorable Prime Minister of that time, Yes. Mr. Vajpayee na time the Haan. accord thayo. Right. It says that the LOC remains unviolable, Okay. and you cannot go on the other side. Pakistan tried to violate during Kargil war, and we taught them a very very strong lesson, and they were sent back on the other side, and with a great amount of casualty on their side. Yes. So now the third is like LAC with China, line of Right. actual control, Control. where there is a differing perception, and McMahon line and so many other historical baggage. It's a different subject. Yes, We yes. can discuss for for 1 hour. Yes. Suffice it to say neither China agrees nor we agree, Okay. and therefore leave it at that there is a differing perception regarding which border lies where, Okay. and therefore we patrol on the either side, and both patrols are allowed on either side with yes. that kind of a perception. Now in at sea it is very difficult. At sea you Yes. cannot have the land boundary demarcation, so it's a notional but it is in terms of nautical miles. Okay. Like 12 nautical miles is the territorial waters from your from the sea water line, and beyond that then up to 200 nautical miles is the exclusive economic zone. India is the basically it's a peninsular nation, it's a maritime nation, and we have great maritime legacy, and as you know the koi પણ maritime country ni prosperity is based on the kind of the economics that gets accrued from the sea routes, and these sea routes are proven sea routes. Yes. And Navy ni one of the primary responsibility during peace time is also to ensure that nations the sea trade remains unhampered. Yes. And as we all know કે ભારત જેવો દેશ કે જેની ઇકોનોમી ઇઝ ઓઇલ dependent, we also have to ensure that આપણો oil supply remains unhampered at all the time. Okay. And therefore the 97% of the trade which passes on the sea, we have to keep an eye on that. If tomorrow if we have to choke China, the kind of a oil route that passes from the Gulf nation and Middle East nations to China via the Straits of Malacca, we can create havoc for China. Yes. And China knows about it. Yes. Similarly, Pakistan's entire support also comes from the Middle East and Middle Gulf East, countries. yes. Indian Navy is capable, Yes. and we can choke Pakistan. Yes. Similarly, nobody should be able to choke us, and therefore we have to make our army, Navy. Very very potent in such kind of scenario. Unfortunately, we also have to agree with the fact that somewhere sometime we miss that connect with the our maritime legacy, Right. and we neglected our Navy, and we are paying price for that, and we have to agree on that. Yes. It is still not late, and I am not saying because I am ex-Navy. Yes. A maritime country like India, a peninsular country like India, જેની legacy, જેની જહાજલાલી, જેની Gaurav Gatha, which was connected to the sea, must pay attention to the sea and make Navy strong. And therefore there has to be reshuffling taking place in the defense budget that is allocated. જી. And Navy must get a right amount of thrust for a modernized Navy. જી ખૂબ ખૂબ આભાર ઉત્પલ વોરા આપનો. દર્શક મિત્રો, આ સાથે જ આ કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. આવતીકાલે ફરી એક નવા વિષય સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.